Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and welcome to the regional edition with me, Sandeep. Telangana Chief Minister Revanth Reddy in a press conference held in Delhi voiced strong concerns over the delay in approving reservation bills sent by the same government. He emphasized that apart from educational and employment related issues, two bills pertaining to reservations in local bodies remain pending without approval. Dismissing religion as the basis for the reservations, he stated that socio-economic backwardness should be the guiding factor. Chief Minister Reddy announced plans to meet senior Congress leaders Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi to present detailed findings from the recently conducted state survey, which he claimed should serve as a national model. He intended to rally support in Parliament by briefing Congress MPs on the survey process and advocating for caste enumeration in the upcoming census, stressing Telangana's proactive approach. He declared his intention to push the central government to approve the reservation proposals and hinted at meeting coalition leaders if needed to bolster his efforts. బీసీ కులగణన సర్వేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలబడి ఫిబ్రవరి 4 తారీఖును తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోషల్ జస్టిస్ డేగా ఈరోజు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 3,55,00,000 ప్రజల యొక్క వివరాలు సేకరించి వివిధ సామాజిక వర్గాల యొక్క నేపథ్యాన్ని, కులాలను గుర్తించి వాళ్ళ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, పొలిటికల్ అండ్ కాస్ట్ సర్వే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సిపెక్. ఈ సర్వేని పూర్తి చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభలో క్యాబినెట్లో 2 చట్టాలను చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదానికి పంపించడం జరిగింది. విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలలో బలహీన వర్గాలకు 42%, స్థానిక సంస్థలు రాజకీయాలలో 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని 2 తీర్మానాలు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది గవర్నర్ ద్వారా. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించిన విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించిన 42% రిజర్వేషన్ల చట్టాన్ని, అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థలలో రాజకీయ రిజర్వేషన్ల చట్టాన్ని ఆమోదించకుండా తాత్సారం చేస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చింది. 90 రోజుల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించాలి. ఆ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం 30 రోజుల్లో రిజర్వేషన్లను కూడా నిర్ణయించాలి అని. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము పంపించిన బిల్లుల యొక్క ఆమోదం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా మంత్రివర్గ సహచరులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు కలిసి లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడైన శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారిని, రాజ్యసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడైన శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బిల్లుల ఆమోదం కోసం పార్లమెంటులో కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేయడానికి విజ్ఞప్తి చేయాలని చెప్పి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. బీసీ కులగణన సర్వేను Andhra Pradesh Chief Minister Nara Lokesh emphasized that development is possible only when crises are transformed into opportunities. He highlighted the crucial role of investors in wealth creation. Naidu pointed out that the old mantra of ease of doing business has now evolved into the speed of doing business. He stated that Andhra Pradesh has unique advantages, including 1,000-kilometer coastline. The CM added that governments of other states are eager to connect through Andhra Pradesh ports, and no other state offers such strong support to investors as Andhra Pradesh does. You come with project details, you are very innovative. In crisis time, you created Investopia for promoting investment. You are taking focus approach. You are going all over the world. I am very happy. 25% you spend in Andhra Pradesh. Your time, not your resources. Then you will see the change. You test me, you test my government. If we deliver, then move forward.
If you won't deliver, leave us. This is a challenge I am making, Your Excellency, from zero time today, already started. From now onwards, we will work together. I am assuring you, you bring the proposal, it is our responsibility to clear and keep our word. Either incentives, we are number one. Speed of doing business, we are number one. And also credibility, we are number one. It is not one-day credibility. For the last 3 decades, we established that credibility. There is a proof of concept. You are going tomorrow to Hyderabad. My vision has made a reality. You go and see. Then you have any belief, come back, we will work together. You come with project details. You are very innovative. In crisis time, you created Investopia for promoting investment. You are taking focus approach. You are going all over the world. I am very happy. 25% you spend in Andhra Pradesh. Your time, not your resources. Then you will see the change. You test me, you test my government. If we deliver, then move forward. If you won't deliver, leave us. This is a challenge I am making, Your Excellency, from zero time today, already started. From now onwards, we will work together. I am assuring you, you bring the proposal, it is our responsibility to clear and keep our word. Either incentives, we are number one. Speed of doing business, we are number one. And also credibility, we are number one. It is not one-day credibility. For the last 3 decades, we established that credibility. There is a proof of concept. You are going tomorrow to Hyderabad. My vision has made a reality. You go and see. Then you have any belief, come back, we will work together. You come with project details. You are At the Investopia 2025 Summit in Vijayawada, Andhra Pradesh Minister Nara Lokesh laid out a bold vision for the state's economic transformation, emphasizing the role of data centers and digital infrastructure in driving innovation. Drawing parallels with the demand of Hyderabad Airport, which has set contribute 16 to 18% of Telangana's GDP, Lokesh asserted that the data centers could become similar engines of growth for Vizag, envisioned as India's data city since 2017 to 18. He credited early efforts to attract global tech players to Vizag, even before platforms like ChatGPT gained prominence, and expressed confidence in G42's support to realize this ambition. Lokesh also underscored the strategic partnership between India and UAE, noting shared values and technological aspirations. He projected India's economy to reach $30 trillion by 2047, with Andhra Pradesh contributing $2.5 trillion, positioning the state as a key player in the country's digital and industrial revolution. That's exciting to know. Honorable Minister, from your perspective, what inspired your journey into digital governance and technology policy? Thank you, Manu, for believing in Andhra Pradesh, and thanks for taking time off coming all the way from UAE to Vijayawada. We promise next time we'll have a direct flight connecting UAE and Vijayawada for sure. Saying that, so there are moments in life that fundamentally change you, and for me it's been my Padayatra. That's where I've realized that during the first IT revolution, we have digitized the broken processes. Yes, they're digitized, but they're still broken. I think what excites me is with the advent of AI is how can I democratize governance? And how can we make it a lot more approachable to citizens? I think that's what excites me. And if you look at Andhra Pradesh, we are one of the very first states to bring close to about 600 services on WhatsApp. We call it Manamitra. I believe it's the step in the right direction, but it's just the beginning. We are now putting together a data lake in the back end, where whether a citizen wants a certificate or not, we are going to have it. So when he or she wants it, it's going to be available. That's the kind of approach that we want to take. The parallel thing I've also realized in my Padayatra is that the entire land records is still a broken system in India.
though there's been a lot of digitization, it's still a broken process. So we are now putting together an AI agent that can take all the knowledge of the best RDOs and so on and so forth, and what parts of this process can actually be automated, and that's what excites us here in Andhra Pradesh. So in a nutshell, it's about democratizing governance, and that's been the motto with which we are adopting AI now in Andhra Pradesh. That's exciting to know. Or DIG Chauhan visited the Jurala project in Jogolamba, Gadwal district to access the situation following the rise in flood rivers of the Krishna River. He inquired with the officials about the water flow and reviewed the current conditions in the state. During the visit, he gathered information on the area submerged downstream of the project and issued several key instructions to the officials on precautionary measures to be taken in case of the increased water flow. He emphasized the need for all concerned departments to remain alert and proactive in managing the situation. మనకు ఈ వర్షాలు ఇప్పుడు పెరుగుతున్న కారణంగా జూరాల డ్యామ్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చాము. నేను గద్వాల్ ఎస్పీ గారు, ఎస్పీ గారు, జిల్లా ఎస్పీ, సంబంధిత సిఐలు, ఎస్ఐలు కూడా వచ్చి దీని సంబంధించిన గ్రామాల పరిస్థితి ఏంటి, ఈ వర్షాలు పెరిగి డ్యామ్ జూరాల ప్రాజెక్ట్ వదిలినప్పుడు, వాటర్ వదిలినప్పుడు ఏ గ్రామాలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ఆ గ్రామ ప్రజలను ఏ విధంగా అప్రమత్తం చేయాలి దాని మీద డిస్కస్ చేశాము. మన గద్వాల ఒక 6 గ్రామాలు, అదేవిధంగా వనపర్తిలో కూడా ఒక 6 గ్రామాలు ముప్పు గురవుతున్నట్టు మాకు సమాచారం ఉంది. సో గతంలో ఏ రోజు కూడా మనకు చాలా సీరియస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏం జరగలేదు. అయినా కానీ మనము ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ విజిట్ వల్ల మా ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా సూచనలు వస్తున్నాయి. ప్రజలతో ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. మనకు ఈ వర్షాలు ఇప్పుడు పెరుగుతున్న కారణంగా Tensions between realtors led to the brutal murder of a father and son in a real estate venture in Mangaluru village, Santa Mangaluru Mandal, Bapatla district. The incident has caused a stir in the region. According to reports, the victims have been identified as K. Veeraswamy Reddy and his son K.V. Prasad Reddy, both residents of Bengaluru. The two has arrived in Nasaraopet, Palnadu district yesterday evening for a court-related matter. This morning, while on their way to the Nasaraopet court, they were kidnapped by 6 individuals who arrived in 2 vehicles. The assailants took them to the real estate venture in Mangaluru, where they were murdered and attackers fled the scene. Preliminary police investigation suggests that disputes among the real estate businessman were motive behind the killings. Authorities suspect that a realtor named Madhav Reddy orchestrated the murders. Police are currently searching for the accused. The bodies of the deceased have been sent for post-mortem examination. బెంగళూరు హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నాను. నేను నిన్న సాయంత్రం ఫ్లైట్కు, ఇండిగో ఫ్లైట్కు నేను నా క్లయింట్స్ ఇద్దరు, నేను నా బ్రదర్ అడ్వకేట్ రాహుల్ కే అని, వాడు మా జట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇద్దరు క్లయింట్స్ ప్రశాంత్ రెడ్డి, కేవి అండ్ వీరస్వామి రెడ్డి ఇద్దరు వచ్చినాము సార్ ఇక్కడికి. ఏం పేర్లు? ప్రశాంత్ రెడ్డి కేవి అండ్ వీరస్వామి రెడ్డి. ఏ ఊరు వాళ్ళది? అందరిది బెంగళూరు సార్, వైట్ ఫీల్డ్. ఓకే. ఇక్కడికి వస్తే సార్ ఇక్కడ వచ్చి నైట్ దినేష్ గ్రాండ్లో వచ్చేసినాం సార్. ఓకే. అకామిడేషన్ తీసుకున్నాం సార్. అది తీసుకున్న వెంటనే పొద్దున్నే దేవస్థానానికి పోయి ఇక్కడ పోయి హోటల్లో టిఫిన్ చేస్తామని శ్రీనిధి హోటల్కి పోతే, శ్రీనిధి హోటల్ నుంచి అవుట్ వచ్చిన తక్షణం వాళ్ళు ఎవరో ఒక 6 జనం సార్, ఒక 6 మెంబర్స్ వాళ్ళ కార్లో బ్లాక్ కలర్ స్కార్పియో TG 08K2345 అనే కార్లో వచ్చి మా ఇద్దరు క్లయింట్స్ను బలవంతంగా దాంతో వేసుకుని పిలుచుకుపోయినారు సార్. ఇదంతా మేము షౌట్ చేస్తే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళంతా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే కార్లు కూడా తప్పించుకుని వాళ్ళు ముందుకు పోయినారంట సార్. బెంగళూరు హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. The controversy surrounding the Ayodhya Ram Mandir set in Visakhapatnam continues to stir debate. Allegations have surfaced that the organizer exploited the devotion of the faithful towards Lord Ram to collect large sums of money from devotees. Sri Srinivasananda Saraswati, a prominent spiritual leader, has demanded strict action against those who allegedly extorted money from the devotees under the guise of religious sentiment. He further urged the income tax and the GST departments to take suo motu action in this matter.
Heavy rains have caused severe disruption in Mancherial districts in Chinnatimmapur village of Bhimini Mandal. Overflowing streams have led to dangerous conditions. A tractor was swept away by the fierce flow of the Eravagu stream. The incident occurred while farmers were traveling in the tractor to work in a cotton field. Fortunately, the farmers managed to escape just in time, preventing any loss of life. నేను ఇదే రోడ్ అక్కడ 4 గంటలకు అది బండి ఏడ ఉండే ఇదే రోడ్ ఆయన దీనికైనా పోతాడు, ఆయన గాడికి వెళ్ళి ఇటు పోతాడు, గాడికి ఇంకొక ఉన్నది అటు, ఆయన అట్లా పడి అటు పోతాడు. నేను అదే రోడ్ వచ్చిన అదే అప్పుడు ఆయన టాలీ ఇట్లా పడతాడు, వెయ్యితో మేము పోతాం. ఆయన ఒక ఫోటోది మంచిగా. A woman and her brother-in-law have been arrested for the brutal murder of her husband in Nandiyal, Andhra Pradesh. The victim, identified as Ramanaya from Nunapalli, had been married to Ramanamma for several years. Due to frequent disputes, Ramanamma had returned to her parental home. When Ramanaya went to bring her back, another altercation ensued. Frustrated with her husband's behavior, Ramanamma along with her brother attacked him, resulting in his death on the spot. They then transported his body by car and left it at their home in Nandiyal before fleeing the scene. The police have registered a case and taken the accused into custody. The incident highlights the extreme consequences of domestic disputes and importance of addressing underlying issues before they escalate. ఫోన్ చేసి అతన్ని చూడాలనిపిస్తుంది, ఆమె తగ్గిపోయింది, మీ నాన్న పిలుచుకొని రా చూడాలంటాను, అట్టనే నేను కూడా వస్తాను అని చెప్పింది సార్. అని మా నాన్న నమ్మకంతో మా అత్త అడిగింది కదా, ప్రేమతో మా భార్య కూడా నాతో ఫోన్లో మాట్లాడింది, పోయి పిలుచుకురావచ్చు అని పోయినాడు సార్ నమ్మకంగా. నాకు ఎగ్జామ్ ఉంటే నువ్వు వద్దులేమ్మా, నీకు లేట్ అవుతుంది, ఇబ్బంది పడతావు, నేను పోయి మీ అమ్మని పిలుచుకొస్తలే అని నిన్న పొద్దున 8:30కి నేనే ట్రైన్ ఎక్కించి డ్రాప్ చేసి వచ్చిన సార్. నిన్న పోయేటప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసినాడు, పోతానులే అని, సాయంత్రం కూడా వేసినాడు. మేము తిన్నాంలే, ఇంకా పండుకున్నా, పొద్దున ట్రైన్కి వస్తాంలే నేను మీ అమ్మ అన్నారు సార్. అదే లాస్ట్ కాల్, వీడియో కాల్. పొద్దున వెళ్ళి మా అమ్మ 5:30 గట ఎవరబ్బా అని చూసేళ్ళకి ఫోన్ అది వాకిలి కొట్టింది. ఎవరని చూస్తే మా పెద్ద మామ, మా అమ్మ అందరు కారులో, మా నాన్న ఎత్తుకొని వచ్చి బయట మంచం మీద పడేసి మా పెద్ద మామ వెళ్ళిపోయినాడు కారులో. మా అమ్మని అడుగుతుంటే ఏం కాలే, మీ నాన్నే తాగి రాత్రి ఆడ వాళ్ళతో కొట్లాడినారు, వాళ్ళే కొట్టినారు, ఫోన్ చేసిండే మేము పోయినాం, అప్పుడే ప్రాణం అయింది, వేసుకొచ్చినాం అని చెప్పింది సార్. మా అమ్మ 2 days కింద. In Nandiyal, a minor girl was harassed by some miscreants on Instagram. The youths allegedly threatened to throw acid on her face if he refused to enter into a relationship with them. When the girl's family became aware of the situation, her father confronted the boys and admonished them. In the course of his altercation, he physically assaulted 2 minor boys and attacked them with a knife, causing serious injuries. The injured youths are currently receiving treatments at the Nandiyal Government Hospital. Police have registered a case and initiated an investigation into the incident. ఏం జరిగింది? బండి మీద వస్తాను, వస్తప్పుడు ఆపేయారు, వాళ్ళ పిల్ల ఆపింది. ఏమక్కనండి చెల్లి బాబు అని ఇదేనండి, అమ్మకి ఏమైనా మీకెందుకు ఇవ్వాలి అక్క అంటే, మాకు మా మొగ్గుని ఫోన్ చేస్తాను, ఫోన్ చేస్తాను, వాళ్ళ మొగ్గుడు వచ్చారు. ఫస్ట్ కొట్టినాడు, ఎందుకు కొట్టాను మేము కొట్టినాం, కత్తి వాళ్ళ పిల్లని చెప్పి కత్తి చెప్పి కిలో కత్తి తీసుకొచ్చాను, కత్తి తీసుకొని మా తమ్ముని కొట్టినాడు. ఫస్ట్ తర్వాత నన్ను నాకు కొట్టినాడు, కత్తి గుంజుకుని మా తమ్ముని కొట్టాను, కత్తి పట్టుకొని చేతి అట్లా కింద పడిపోయాను, కాలుతా కొట్టి పేరు కింద తొప్పి కాలుతా కొట్టినాడు. వాళ్ళ పిల్లలు కత్తి తీసుకొని పోయింది, వాళ్ళు పోయినా మా బండి మా తమ్ముడికి బండి మీద ఎక్కించుకొని వస్తాం. ఫోన్ ఎవరిది అసలు? ఫోన్ ఎవరిది? ఫోన్ నాది. ఎందుకు అడిగినారు నీ ఫోన్ అసలు? ఏమన్నా మన పాపను, మన క్లాస్ పాప వాళ్ళ అబ్బాయి 10th క్లాస్ అబ్బాయికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాట్ చేస్తున్నాడు. చాట్ చేసి, రేయ్ జననికి లవర్ ఎవరున్నారు, జనని గురించి నాకు చెప్పు, చెప్పకుంటే నేను చంపేస్తా, కొడతా అని ఆ పిల్లల్ని భయపడించినాడు. ఆ పిల్లడు ఏం చేసినాడు, ఈరోజు మన ఇంటికి వచ్చి చెప్పినాడు, ఇట్లా జరుగుతుంది ఆంటీ, 3 రోజులు జరగబట్టి నీకు చెప్పనీకి భయం వేసింది, ఈరోజు అమ్మ చెప్పాలరా ఆంటీకి, ఆంటీ అంకుల్ మంచోళ్ళు, ఏం చెప్తే వాళ్ళు చూసుకుంటారు, అవతల అడుగుతారు ఎందుకని. ఆ పిల్లలు మన స్కూల్ కాదు, కానీ ఐడి మాత్రము వేరే వాడిని వాడుకొని వీళ్ళు ట్రాప్ చేస్తున్నారు అని. సరేలేని పిల్లలు, మన స్కూల్ పిల్లలు ఏం చేసినారంటే, పోతుంటే ఆంటీ వాళ్ళు పోతున్నారు చూడండి,
సైలెన్సర్ తీసి బగ్గిని బ్రేక్ చేస్తారులే సౌండ్ పెట్టుకుంటా. స్కూల్ ముందర ఏం పని లేదు, 3 సార్లు తిరిగినారు, ఒకటి పని. వాళ్ళకేం పని లేదు. ఆయన నిలబడిన స్కూల్ కన్నీ నిలబడి ఏ బాబు ఇట్లా అన్న. వచ్చినారు, వచ్చింటే బీగాలు తీసుకున్నా. సెల్లి బాబు అన్న. నా సెల్లి నేనెందుకు ఇస్తాను, మా అమ్మదానికే ఇయ్యను, నీకెందుకు ఇస్తానే అన్నాడు. అంటే ఏం బాబు మర్యాదగా మాట్లాడు, అనొద్దు, నీ సెల్లి నా నాన్న, నేను ఇయ్యను, యోని పంచాయతీ నా కాడికి ఎందుకు ఇస్తున్నావు అన్నాడు. యోని పంచాయతీ అన్నప్పుడు నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అందింది కదా, అవునా? అబ్బాయికి ఇన్ఫర్మేషన్ అంది, వీళ్ళు ఎలక్ట్ ఉన్నారు, రేపు సందులో పెట్టరా బండి అన్నాడు. మన పాపను In Manjerial district, a peaceful band was observed across several educational institutions. The call for shutdown came from left-wing student union demanding immediate solutions to ongoing issues on the education sector. However, the response to the band was uneven. While private institutions remained closed in support of the protest, government schools and colleges continued to operate as usual, unaffected by the strike. Another fire incident occurred in the outskirts of Hyderabad near Kutbullapur in Medshil district. Flames broke out at Ranki company in Dindigul Tanda due to a chemical reaction. The fire spread quickly, causing a panic among workers who fled the premises. Firefighters swiftly arrived at the scene and brought the blaze under control. Fortunately, no injuries or casualties have been reported. बाबा मंटा देखो बाबा अंगार शेवड़ी आ रोज मामाई बिल्डिंग से काट दो गणेश The Gudwada-Kankipadu route has deteriorated significantly, causing inconvenience to thousands of daily commuters. Potholes and rampart along the stretch and even light rainfall turns the entire road into a muddy mess. The coalition government has begun taking steps to address the issue by initiating repair work. But local surge officials to act more swiftly and decisively. Many believe that if repairs are carried out on a war footing, the road could soon shine like a mirror and restore smooth travel for all. Public pressure is mounting for the authorities to take this matter seriously and ensure safe and hassle-free transportation. రోడ్డు మట్టుకు మరి చాలా ఘోరంగా ఉందండి. దాదాపు వారానికి 2-3 యాక్సిడెంట్లు అవుతాయండి రోడ్లో. అలాంటిది జనాభా కూడా చాలా రిస్క్ పడుతున్నారు. ఇటు వెళ్ళినా ఇబ్బంది, పెద్ద పెద్ద గొయ్యలు, బళ్ళకి మట్టికి పంచర్లు పడుతున్నాయి. కొన్ని బళ్ళు అయితే ట్రావెల్స్ మట్టికి మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి. ప్యాసింజర్లు కూడా గోలెత్తేస్తున్నారు బాగా. ఈ రోడ్డు ఏంటి, ఈ లోకం ఏంటని. మాకేమైనా ఎటు చూసినా మాకు బళ్ళు ప్రాబ్లంలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఈ రోడ్ల వల్ల. దాన్ని బట్టి మీరే కొంచెం మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మా జనాభాకి కొంచెం సేఫ్టీగా దారి వేసినట్టు చూడండి. రోడ్లు అనేది అసలు శాంతం, అసలు అక్కడక్కడ మాస్కులు మాత్రమే వేస్తున్నారండి. రోడ్డు మొత్తం పూర్తిగా వేస్తున్నారు రోడ్డు. నిజంగా నేను పుట్టిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఇటువంటి రోడ్డు నేను ఇంతవరకు చూడలా. గుడివాడ నుంచి మానికొండ వెళ్ళాలంటే రోడ్డు కాదు కదా, కనీసం బయట
అతుకులు బతుకులు వ్యవహారంగా తయారయ్యి చాలా ఘోరంగా మేము ఈ పాటలు అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి తొందరగా మీరు మేల్కొని ఉమ్మడి కూటమి ప్రభుత్వం తొందరగా చేయమని చెప్పేసి నా మనవి. నిజంగా నేను పుట్టిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఇటువంటి రోడ్. Due to relentless rainfalls, Sunkesla Reservoir in Kalnur district is witnessing a surge in floodwaters with 43,000 cusecs entering the dam. In response to the rising pressure, authorities have lifted 8 gates, releasing around 37,000 cusecs downstream to the Sri Salem Reservoir. The dam, which has a total capacity of 1.2 TMCs, currently holds an estimated 1.026 TMCs of water. Additionally, the KC Canal is receiving 1,500 cusecs of flood water, with river currents intensifying. Officials have issued warnings urging fishermen to stay alert and instructing the public to avoid entering the river. Forecasts suggest the flood impact may further increase by tonight. That's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.